Ja, da bin ich wieder mit Triangle-Strategie. Ja, Turnier leider verloren. Ich durfte noch nicht mal gegen ihn antreten. So eine Frechheit. Sind wir nur Zweite geworden. Naja. So, wir müssen uns jetzt entscheiden. Gucken wir mal. It seems your first test as Lord has come. 'Tis no small matter either. Indeed, but I needn't face it alone. I would ask each of you where you think we should go and why. State your case before the scales of conviction. Then we shall decide our destination. We take a vote and the consensus determines our action. Is that it? That is correct. So long as my allies walk by my side, their opinions carry equal weight to mine. Such is the way of House Wolford. As Lord, I shall bear the weight of consequence for the Scales' decision, whatsoever they may be. You are more serious than usual, my friend. He understands what it means to be Lord of his house. Well, I hope you have room for a stowaway, because I'm going to. In secret, of course. I trust the new Lord Wolford will handle the ponderous negotiations and diplomacy with grace. Your Highness, you cannot be... You may stay ashore if you wish, Huet. You know I cannot allow that. If you insist on going, then I shall attend you. Well then, it would seem the matter is settled. There is exactly one coin for each of us. It seems fate has conspired to bring balance to our proceedings. How curious. Curious? I see it as a sign that the heavens approve of my joining you. You are ever the optimist, my friend. Shall we proceed, my lord? One coin, one vote. Very well. I would hear each of your thoughts on the matter in turn. Then you shall place your coin upon the scales of conviction and illuminate the road ahead. Ich verfüge über keine Münze. Als Oberhaupt erwartet man aber von mir, mit allen Beteiligten zu diskutieren und ihre Meinung zu hören. Auf diese Weise kann womöglich auch ich die Entscheidung beeinflussen und ein ehrlicher Gedankenaustausch hilft vielleicht, dass am Ende alle den gewählten Weg zumindest nachvollziehen können. Abstimmen. Der Fortgang der Geschichte wird an verschiedenen Stellen im Spiel per Abstimmung beeinflusst. Deine Gefährten stimmen auf Grundlage ihrer persönlichen Gesinnung ab. Als Spieler musst du dich dem Ergebnis beugen, das anhand der Stimmenmehrheit entschieden wurde. Oh, okay. Vor einer Abstimmung kannst du mit anderen Charakteren reden und versuchen, sie von einer bestimmten Ansicht zu überzeugen. Ob dir das wirklich gelungen ist, erfährst du aber erst bei der eigentlichen Abstimmung. Der Erfolg deiner Überzeugungsversuche hängt davon ab, wie gefestigt Serinoas Gesinnung ist. Eine wichtige Rolle spielen außerdem Informationen, die dir neue Dialogoptionen bei deinen Überzeugungsversuchen eröffnen. Nicht immer sind die benötigten Informationen direkt an deinem Aufenthaltsort zu finden. Mach es dir also am besten zur Gewohnheit, dich überall so gut wie möglich umzuhören. Aha. Also ich bin ja eher dafür die S-Froster. Ja, aber wir gucken mal. Listen, lad. Ich könnte darauf verzichten, nach Heisern zu reisen. Dieses Sorsee und Exam war mir zu undurchsichtig. Außerdem, da du dich mit Frederika vermehren wirst, sollst du dich vielleicht einmal im S-Frost vorstellen. So, wirkt aufgeschlossen. Ich möchte nicht. Say. Die lasse ich dann. Unsere Verbindung mit Esso wird sich in Zukunft weiter vertiefen.
Machen wir so. Ich habe schon länger darüber nachgedacht, irgendwann einmal die Heimat meiner Mutter zu besuchen. Oh, ich möchte mehr darüber wissen, wo und wie die Frau gelebt hat und mir das Leben schenkte. Oh, das habe ich gar nicht gesehen. Für sie? Ja. Ich glaube, das würde ich machen. Die Esfoster Armee ist für ihre Kampfkraft bekannt. Ich würde mir ihre Schulungsmethoden gerne vor Ort mit eigenen Augen ansehen. Auch für Heisam spricht einiges gewiss, aber es ist wirklich attraktiver als Esfos. In Heisam soll absolute Gleichheit herrschen. Das würde ich gerne einmal mit eigenen Augen. Warte, ist nur dort zu sehen. Heisam ist eine fortschrittliche Magienation. Es soll dort ausgefallene Zauber geben. Mächtige Magier. Quite true. Davon habe ich auch gehört. Die Magie, die ich kenne, ist schon beeindruckend genug. Kaum auszumachen, was ein wahrer Meisterzauberer verbringen könnte. Mit so einen würde ich mich gerne einmal in einen Übungskampf messen. Bogen gegen Zauber. Das wäre was. Danke, Fürsterino. Vielleicht wäre Heisam doch eine Reise wert. Okay. Meinung ist noch offen. Sie hat noch... okay. Wir gehen doch zu Heisam. Das hat mich jetzt gerade sehr gut überzeugt. Tatsächlich. Say. Hast du bessere Gründe für Heisam zu sprechen? Staatsform. In Heisam sollen alle Bürger gleichberechtigt leben. Das sehe ich gern mal mit eigenen Augen. Ja, ja. Certainly. Der Tat. Im Heiligen Reich kennt man weder Könige noch Adel. Kaum vorstellbar, nicht wahr? Aber warum fantasieren, wenn man sich selbst von etwas überzeugen kann? Da hast du schon recht. Welcher Meinung die anderen wohl sind, du hast mich jedenfalls sehr nachdenklich gestimmt. Listen, lad. Ich könnte darauf verzichten, Heisam. Also. Du willst also nach Heisam? Was zieht dich denn dahin? Heilender Heiler. Man sagt, die Heilmethoden dort seien vortrefflich, aber könnten unsere Bürger profitieren. Ja. Ja, mehr über die Heilmethoden Heisam zu wissen, könnte unseren Untertanen sehr zugutekommen. Wäre wenn auch wir so fähige Zauberer hätten. Natürlich lernt es sich aus eigener Anschauung am besten, da stimme ich dir zu. Okay. Sie müssen wir noch ein bisschen überzeugen. Also für mich macht es keinen Unterschied. Ich werde euch folgen, wohin ihr geht. Trotzdem wüsste ich gerne, was ihr denkt. Reise ist das Land des Sandes und Salz. Welchen Grund könnte es geben, dorthin zu gehen? Ich interessiere mich für die Hallen der Heiler und magische Fragen und Behandlungsmethoden soll man dort sehr weit fortgeschritten sein. Indeed. Die Hallen der Heiler, wo man sich dem Studium der Magie und Medizin widmet. Sicher könnte das dortige Wissen auch uns in Zeiten der Not von Nutzen sein. Danke, ich verstehe jetzt, warum es euch nach Heisam zieht. Okay, meine sind jetzt offen. Und wir lassen es so. Ja, interagieren. Keine weiteren Unternehmen, die. Ja. Die anderen wollen ja eskortieren. Das bleibt so. Die anderen habe ich jetzt, glaube ich, überzeugt. It is time to cast our votes. Do we journey to the Grand Duchy of Esfrost or the holy state of Hyzant? Approach the scales of conviction with your token at the ready. You've convinced me. You have my vote. I changed my mind. You won me over.
The scales of conviction will illuminate the path we've chosen. Wir halten. Und dann haben wir doch The way alle. forward is decided. We journey to Hyzant. We have decided. We set sail for the holy state of Hyzant. Whether or not it proves to be the right choice will depend on our actions. I trust in you all. We are ready to set sail, Lord Patriot. Very good, my lord. When you pay respects to the Holy One and the Saintly Seven, remember that you do so on behalf of our king. Lord Serenoa, we are honored that you would choose to grace our nation with your presence. That said, I must offer you a warning as well. It may be in Lady Frederica's best interests to remain here in Glenbrook. I fear there may be some complications were she to come to Hyzant. Huh? She is half-sister to the Archduke and my betrothed besides. What complications could there possibly be? None, if I had any say in it. However, the matter is more delicate than that. Your lady's hair would draw attention. Unfortunately, none of it favorable. My mother's hair. The pink locks of the Roselle. Mother once told me of how her people fled Hyzant. Then you know how the Roselle are viewed in our nation. How the Gospel of the Goddess regards them as sinners. Yes, I do. But I am from Esfrost, and I assure you I have committed no sins. Of course, my lady. Very well then. I will do all in my power to see your visit is a pleasant one. Thank you. Pray forgive my outburst. You've no need to apologize. Still, I must ask, are you certain? I must go. I would see with my own eyes. See where and how my mother and her people suffered. By order of King Regna, Serenoa escorts their esteemed guests back home, beyond the forest and over the mountains to a vast sand-swept land. Before long, a grand wall of stone rises before them. Known as the Goddess's Shield, behind it lies the source, Nozelia's only supply of salt. Upon the lake shores of the source towers a giant likeness of the goddess, ever watching over the flourishing city and the palace below. This is the holy state of Hyzant. I had heard tales of the goddess's shield, but its grandeur surpasses even my imagination. It protected the holy state from both Glenbrook and Esfrost during the war.
None in history have succeeded in breaching it. Do you think you might fare better, Lord Serenoa? I think penetrating these walls would be nigh impossible. A most courteous answer. I should have expected as much. What's that sound? Could this be? Is this the hour of worship I've heard so much about? Indeed. Byzantians offer their prayers up to the goddess's statue every day. They thank her for her blessing, for bestowing us with the source, from which all Norzalia's salt is harvested. To see every citizen pray is astonishing. The goddess truly is at the center of all Hyzant, just as the stories say. Even so, are there none who'd use this time of worship to rob their fellow citizens? There are none so misguided among the goddess's believers. All Byzantians are guaranteed food, clothing, and shelter. The Holy State has done everything in its power to eliminate poverty and ensure equality. As a result, no one envies others or craves riches for selfish reasons. Certainly if everyone were equal, there would be naught to fight about. But achieving absolute equality is impossible. The words of an unbeliever. The goddess showers her blessings fairly upon all who follow her teachings. Before we visit the Hierophant, there is one thing I must tell you about Lady Frederica. Under normal circumstances, the head of our nation would not permit an audience with one of Rosellan extract. We have explained the circumstances, however, and she has been granted special permission to enter the palace as an envoy. That said, we would ask that Lady Frederica remain silent before the Holy One. Silent? Why? I reiterate that typically, she would not be so much as allowed to attend. We ask for your understanding of our creed. You mean to treat one of Glenbrook's delegates as if she weren't even there? Prince Roland, you are here in secret. It would not do for you to gainsay another nation's religious creed. I have no objections. My apologies. You needn't apologize. Let us do what we came here for. We appreciate your understanding. Now then, let us show you to the palace. That is where the Hierophant resides. The Hierophant imparts us with the goddess's divine messages. None are allowed to look upon the Holy One's face. None save Minister Edor, who conveys their divine words to us. Pardon our intrusion. Lord Serenoa Wolfort of Glenbrook has escorted us home on behalf of King Regna.
the Hierophant speaks to you. Serenoa Walford, we thank you for your gracious gesture. We are overjoyed and humbled that you have chosen to grace our nation with your presence. I am unworthy of such high praise, but honored nonetheless. House Walford and Hyzant have shared a deep bond ever since the Sultan War. On behalf of the Saintly Seven, it is my wish that our friendship will be as strong as it was with your Lord Father. But of course, I strive to one day measure up to his greatness. You will also, in time, succeed Lord Simon as advisor to the mining venture, I hear. The Hierophant would hear your true thoughts on the endeavor. I think it a valuable endeavor that will fairly profit everyone. Certainly. The Holy One shares your opinion. If benefit spreads evenly throughout the land, peace and happiness will follow. And yet creating an equal society that all will accept is no easy task. That difficulty is precisely what makes it worth doing. Together, let us bring true peace to Norzelia. The goddess always watches over those who believe in her. May you all receive her divine protection. I apologize for visiting you in secret, but there is something I must ask you. I have heard that the people of Hyzant live in equality. They say the goddess showers blessings upon those who follow her teachings. But is that the only reason? Oh, a studious one you are, Prince Roland. King Regna has raised you well. Of course, the goddess's teachings are at the core of the equality our citizens enjoy. But there are many measures taken by the Holy State to ensure the happiness of our people. Minister Lila's Ministry of Medicine, which dedicates itself to the study of preserving life, is another example of this. The results of their research have allowed many people to overcome illness and injury and live long, healthy lives. Fascinating. I would like to hear more about Hyzant's medical discoveries. I see we managed to pique your interest. Minister Lila, I leave our guests in your capable hands. Pray, show them around the ministry and let them admire Hyzant's pursuit of life and magic. Look, a Rosellan. I heard she's an envoy from Glenbrook. Be that as it may, is her kind even allowed to enter our halls? I can only assume she received special permission, since Minister Lila's showing her around. Ironic, considering the wishes of us researchers are hardly ever granted. What a splendid facility you have here. I can see why your nation excels in the medical arts. Normally, only ministry staff are allowed in. Having outsiders view our work is unprecedented. We cannot thank you enough for your generosity. If I heard correctly, it sounds like you are researching life itself. That we are. In order to cure illnesses and injuries, we must set our sights high. Even illnesses deemed uncurable in other nations?
There is no miracle panacea in this world, but we like to think nothing is impossible. Wonderful. And would you be willing to share those results with others, should you achieve them? If you believe in the goddess's teachings, yes. At least, that is what I would expect the Holy One to say. Minister Lila, the preparations for the experiment are complete. My apologies, but I must get back to work. You are free to take a look around. However, I ask you to not enter the restricted areas. Of course, nothing is free in the Ministry, nor anywhere in Hyzant. And of course, when people are forced to adhere to teachings, there are some who will resist. Who might you be? Just a researcher, nothing more. What was his problem? Saranoa, I could use some fresh air, if you don't mind. But of course, let us take a break outside. Frederika, wie fühlst du dich? Es geht mir bereits etwas besser. Ich werde mich ein wenig im Schatten ausruhen. Ja, natürlich, erhole dich gut. Ich sollte die Zeit nutzen, um mich ein wenig in Hyzant umzusehen. Aha, Händler. Während der Erkundungsphase triffst du bisweilen auf die Händler, die ihre Ware frei bieten. Also die im Feldlager nicht erhältlich sind. Okay. Gut in den Hallen. Ich hoffe. Ja, welch nachher. Die Mauer gesehen, die unsere Stadt umgibt. Sie heißt Schild der Göttin und schützt uns Bürger wie das Salz. Was kaufst du dann? Feuersteine? Auswahl immer auf unser. Okay. Man kommt bestimmt irgendwie nach oben. Naja.
Es muss unter uns bleiben, aber es gibt hier auch Individuen, die sich dem Hierophanten widersetzen. Ich verstehe nun nicht, wieso. Schließlich erhalten wir alles, was wir brauchen. Ja, gute Frage, nächste Frage. Also ist eine prächtige Stadt, genießt sie in vollen Zügen. Achtet aber darauf, Präferent Sorsels Arbeit nicht zu stören. Und bleibt bitte dem Salzsee fern. Als einer der 7 Präfekten kümmere ich mich um den Abbau und die Verwaltung des Salzes. Ich könnte auch sagen, ich bin die Geldböse dieses Landes. Dass ich diese wichtige Aufgabe erhielt, ist ein Beweis dafür, wie sehr der Hierophant mir vertraut. Ich gebiete also über das Salz, die Quelle des Reichtums dieser Nation. Er muss einen besonderen Stand unter dem Präfekten innehaben. Ich muss euch leider bitten, umzukehren. Hier geht es zum Salzsee. Unbefugte haben dort keinen Zutritt. Hier geht es nicht weiter. Okay. Das Fremde einfach so hier rumschottieren dürfen. Adliger müsste man sein. Salzsee, darüber kann ich leider nicht viel sagen. Das ist ein heiliger Ort, den nur wenige Auserwählte betreten dürfen. Okay. Die Salzgott ist immer für uns da. Sollte wieder ein Krieg wie der Salzeisenkrieg ausbrechen, wird das Heilige Reich Heisen sicherlich obsiegen. Lehren der Göttin lasten der Roselle alle Erbschuld auf, die sie durch harte Arbeit am Salzsee tilgen müssen. Ich weiß, dass die Traditionen es hier so wollen, aber freudig stimmt es mich nicht. Pass gut auf deine Angetraute auf, ihr lasst das sicher am meisten. Ja. Jeder in Heisen kennt die Lehren der Göttin. Nur wer sie befolgt und dem Land dient, erhält ihren Segen. Es sind nicht unsere Reichtümer, die uns stützen, sondern der Glaube und das Glück unserer Bürger. Es wäre natürlich ideal, wenn allein der Glaube das Land tragen könnte, aber wenn die Bürger unzufrieden und unsicher werden, schwankt dieser doch sicher. Die Antwort ist denkbar einfach, die Befolgung der Lehren. Wer die Göttin dient, erfährt ihren Segen. Und alle in Heisern wissen um das Glück, das dieser Segen bringt. So ist das also. Vielen Dank für die äußerst erhellenden Einblick. So wie es aussieht, haben die Präfekten die restlichen Heilsender gut im Griff. Okay. Ah. Eisamulett. Ein Eisamulett. Erhöht die Eisresistenz um 30. Kann man sehen, was... Achso, das ist ja bei allen. Bei sie könnte man auch Eisresistenz. Machen wir mal. So. Statt hier oben herum. Eisstein. Die Göttin rettet alle, die an sie glauben. Wir forschen hier, um ihr dabei zu helfen. Dafür, dass es keine Kämpfe und Streitigkeiten geben soll, sind hier jede Menge Soldaten stationiert. Ich frage mich, warum. Mit Hilfe der Medizin können die Menschen Verletzungen und Krankheiten überwinden. Es gibt keine schönere Freude, als dazu etwas beizutragen. Oh, Geld, das ist gut. Der Forscher widmen uns einzig dem, was die Göttin uns auferlegt. Sonst gibt es nichts Erfüllenderes. Hinter mir liegt der Forschungstrakt. Dort haben nun von der Göttin Auserwählte Zutritt. Die Forscher werden in Heisern mit größtem Respekt behandelt. Schließlich sind sie die Hallen der Heilung, das Symbol unseres Wissens und unser ganzer Stolz. Ah, okay. Unser größtes Glück ist die Rettung verletzter und kranker Menschen. Wir möchten diese Forschung bis an ihre Grenzen führen. Wer weiß, vielleicht entschlüsseln wir eines Tages sogar das Geheimnis ewigen Lebens oder erschaffen gar völlig Neues. Haha. Die Salzgöttin, die alle Bürger unter sich vereint.
Dieses Land wird von ihrer Doktrin beherrscht. Vielleicht könnten auch wir etwas davon lernen. Der Zutritt zum Forschungstrakt ist untersagt. Bitte geht zurück. Hier gibt es so einiges, das mit äußerster Vorsicht behandelt werden muss. Fest verschlossen. Und mit Befugnis. Okay, kann man dann da in der anderen Seite hier? Okay. Dann haben wir alles, ne? We got our hands on a fine souvenir, thanks to Lady Frederica. It is quite the feat indeed. Serenoa has terrible taste when it comes to gifts. Thank you indeed, Frederica. It was my pleasure. Should we ask Minister Lila about what ails Lord Simon? No. Even now, Lord Simon commands great influence. We cannot let others know about his condition. I understand. Not even our allies can know of our weaknesses, lest they use them against us. Indeed. We cannot risk exposing ourselves to such danger, for the young lord's sake as well. What was that? It appears there is a stir around the ministry. I shall investigate. Oh no. Das werden wir aber erst beim nächsten Mal machen. Einkauf empfohlen Stufe 4. Okay, dann sage ich mal bis zum nächsten Mal.